It's up. There is no display. Hi guys, welcome to Consultech Park. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಂದಿತ್ತು Acer 4738 series. ಸೊ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ there is a no display. ठीक है. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ರ್ಯಾಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆಗೂ, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. 4 ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೈನ್. ठीक है. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಯಸ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಂದು NEC ಟೋಕನ್. ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು NEC ಟೋಕನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ NEC ಟೋಕನ್ನ ಯಾವ ತರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ठीक है. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅಗೇನ್ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. DC ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಸ್ ಆನ್. ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸಿ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಾ ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ನಾವು ಹೌ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ NEC ಟೋಕನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. NEC ಟೋಕನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ NEC ಟೋಕನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಏನು ವೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. Heat sink fan. ಇದನ್ನ ರ್ಯಾಮ್. ಗೈಸ್ NEC ಟೋಕನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಈ ಮಾಸ್ಫಿಟ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. See guys, the equal value under 330 into 4 or else 470 into 4 or else 220 into 4 ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಮೇನ್. ರೈಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ನಾನು ಬಜರ್ ಮೋಡಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಬ್ನ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ NEC ಟೋಕನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಈ NEC ಟೋಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ಸರ್. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ NEC ಟೋಕನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಣ ಫ್ರಮ್ 4 ಸೈಡ್, ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಿಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್. ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂದಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮದು NEC ಟೋಕನ್. ठीक है. ಸೊ ಈ PCB ಇಂದ ಹೀಟ್ ತುಂಬ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ವರ್ಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. So double two sir, please. See guys, it's a made up of plastic. ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ಐಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದ್ರದ್ದು ಟೋಕನ್ ಏನಿದೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಟೋಕನ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒಳಗಡೆ.
ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಬಿಟ್ ಈಗ ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೂರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಗನ್. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ see, by using solder gun you can remove easily. This part has to be very clear. ಪಟ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತನ ಸರ್ ಮೇಲೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಚೇತನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಸಾಲ್ಡರ್ ಅಂತಂದು ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಟ್ರೈ ಟು ಓಪನ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ठीक है ರೈಟ್ ಸರ್. ಇದು ಈ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಮೇಲೆ. ठीक है ಸರ್. ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ठीक है ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ. See, this plastic has to be come out, right sir? See, right sir? This again, this plastic. Okay. This has to be come. Anta sir? Right. This is now clear. See the part now already removed. See friends, already ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೂರು ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ NEC ಟೋಕನ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಮೀಟ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕನ್ನೋದು. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಯಾವತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್ ಸರ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓ 100 MCA ಚಿಪ್ ಇದೆ ಸರ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಿ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾನು ಲೀವ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಅ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್? ಎಲ್ಲಿದೆ ಲೈನು? ಆ ಲೈನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಲ್ಡರ್ ಗನ್ನಿಂದ ಚೂರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಗೇನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸರ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಈಗ ನನಗೆ ಕೂಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಡ್ನ ನಾನು
ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ठीक है, दिस इज द थिंग. then ಏನು ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್ ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು? ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? because this is a ground part, right sir? See here, this is again ground part, right sir? One by one we will see. We will take again lower. ठीक है? It has to be melt bit, right sir? You have to parallelly ಈ ಥರ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದನ್ನು. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ತೀನಿ. Can you put some flex more? Right sir? ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. It will help to make this component properly. Parallelly ಒಂದು, ಅದೇ ಥರ again parallelly second one. Why it is giving trouble? ಚೇತನ್ ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Sir, next we will go for this. Fourth one, like this.
ರೈಟ್ ಸರ್, ಕೊಡ್ತಾ ನಾಕು. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಟಚ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೀಗೆ ಸರ್. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ಈ ಟೋಕನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಟೋಕನ್ನ ಈಗ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಬರೋಣ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಬಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್, ಡಿ ಸಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Laptop is on. So we are waiting for a display. See sir. Sir, please proceed. Right sir. After replacing the NEC token, the laptop screen displays working fine. Again off once. Right sir, display is working now. Right sir. So guys, this is one kind of a practical laptop chip level practical training center. It's a Consutech Park. ಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ NEC ಟೋಕನ್ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 330 ಆರ್ 470 ಆರ್ 220 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನ 4 ಇದ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ NEC ಟೋಕನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏರರ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಾನು NEC ಟೋಕನ್ ಇಂದ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೈಚಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. 9739450230 ನನ್ನ ನಂಬರ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್, ಲೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಡೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ನಾಟ್ ಪವರಿಂಗ್ ಆನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋನ್. ಟೀಕೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು 9739450230. ಬೈ ಬೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.